because I remember ile time akina nani the guys who know about a media blackout ni akina Raila. Wacha niseme those guys because enzi za Moi walikuwa opposition but we don't know this because hawakuagi kwa TV. Yeah, true. Mimi nilianza kuona say after waingie after Kibaki ingie wakabai masuti mpya. Like these guys are now wenyewe wamechange. Because mimi nilikuwa nasikia kuna opposition but I don't see them on TV. Yeah, true. Kuna watu rais Moi, kwa news nilikuwa na watu rais Moi. But nasikia kuna watu wanapiga nduru kwa streets. We need to go and demonstrate. Walikuwa wanajulikana na hii. Walikuwa wanajulikana na hii sababu ya streets. Tunamuka 7 rallies zilikuwa zina happen huko na hii. Zilikuwa zina happen and then there was running on the streets but it was not on TV. Ilikuwa tu on the streets in a die. Naona parents wetu walikuwa hivyo. Walikuwa wamebrainwashiwa mbaya, sio? Kwa sababu dangu ilikuwa inabidi watch news zote. Alikuwa na watch news ya 7 na watch news ya 9 alafu ile unakumbuka ile 11 ilikuwa kama highlights or something. Alafu asubuhi gazeti asubuhi gazeti watu wanabai gazeti pia bado ilikuwa ni Baba Moi, so everywhere it was just alikuwa create your cult like a cult like following where kuna watu walikuwa nafikiria ni jamaa akikuangalia you can die. Kuna watu walikuwa wanajua ukitaja hata jina yake you better not be hard by unajua special branch. Kuna watu walikuwa wanajua the guys who are protecting Moi wako everywhere mpaka nje ya mahao watu walikuwa na whisper in their houses. Unajua ilikuwa very strange but I think alikuwa na ma-informer ndio msaya kwa anafanya job alikuwa tu anatafuta tu ma-information nasikia alikuwa anapigia ma PC6 because unajua one thing na Moi ni ati hawezi kuwa president for 24 years jona umetenza stadium mbili. So hiyo ni an average of one stadium in 12 years. Can you imagine? Jo mzee one na moja ni Nyayo ni ndogo. So hiyo tuwezi sema na ile yenye alitengeneza Kasarani I remember it was a big thing. Unakumbuka hiyo time you guy? Nilikuwa nilikuwa mtoto mdogo. Nilikuwa mtoto mdogo. Si ilikuwa 87. Kijango. Ilikuwa 87. I was 7 years old. Hey, you guys have cooled some mad chumvi. Check you guys. But ni hata mimi nilikuwa ka 6. Nimekula chumvi. Niko tu only 1 year older than you. So ilikuwa 87. There were songs by musicians. Kasarani imejengwa Baba Moi. There was as in shule. I was in school tuliambiwa. And then tukapelekwa kwa stadium. It was a big thing, unajua. It's just a stadium built by the government, unajua. Sasa ni kitu but ni kitu but I was saying walikuwa nakula doyo. Because I don't remember kama kuna barabara Moi alimeka. Si barabara zilianza after Moi na Kenyatta kujenga barabara ndio waliongoza for the guys were the thugs you guys. Moi na Kenyatta walikuwa na combined reign ya 40 years. Because Kenyatta ni 15 na Moi ni 24. Moi ni 24, Kenyatta ni 15. Ni almost 40. 40. Na hakuna barabara hata moja. The only thing they did wali name zile barabara walipata majina zao. So zikakani kama zao. Kama Kenyatta Avenue wanaangalia this was Lord something. No, Kenyatta Avenue zote. So walipata Kenyatta Avenue iko everywhere. Ukienda Mombasa kuna Kenyatta Avenue, ukienda Kisumu kuna Kenyatta Avenue, kuja as in every town. Alafu kana pia kuna ma airports. Moi pia come through Moi International Sports Center. I think sasa imechangewa jina Kasarani International. But Nyayo ilikuwa ni jina yake. So Moi yako na feel weird after Kibaki ingia anze kutumia mabarabara smooth. Alikuwa na feel weird. I'm sure he was like, na barabara kumbe ingekuwa poa hivi. Manzi, it was so bad for them because Moi in all of the presidents mwenye aliona vile development inaweza because Kibaki alikuwa one of the presidents mwenye alileta maendeleo. Alinibamba mse. Kibaki alinibamba. Alikuwa economist, unajua. Alafu akaongea mob. And then alikuwa jamaa ako laid back, unajua. Ma president wengine tumekuwa nao wanzeni kaa war all the time, politics. But unaona pia kuna disadvantage ya kuwa mpole sana because there was war during his era. True. Alafu Wakenya nikawa bandikangi na mse normal. Lazima wanapenda mse hata na madrama you guy makelele sijui kutukana your fellow politicians. Like a regular guy then do so well. Unaona kana nani anaitwaje? Mukisa Kitui. Unaona hiyo story yake ya unakumbuka akipatikana bila akimanga I don't know hiyo video. Those are nude pictures.
Angechukua tu hiyo kitu aioni you guy. Hiyo kuna kuaga hivyo because hata hiyo ilikuwa chance yake sasa ya kupepea. Hiyo ilikuwa chance ya kupepea. Na unabonga na madem unawaambia yenyewe kusema ukweli mimi nilipatikana wrong side. Unajua one thing na wanaume tunakuwa insecure na our private parts. Hatuoneshanagi but you don't know if you're good because unaona za watu wengine. The only ones who umeona ni pornography. Hujafanya survey. So the only people who know these stories ni madem because them labda amelala machali kama wanne, you know. Anajua this guy kwa hivyo. So ikileak unakwanga huko, oh my god. Sasa watu wataniambia nini and then una comment kama mbili. Hii ni nini? I have nothing. I think if you just unataka mseka Mudavadi, the reason haja bobea is just a regular quiet man. Na unaweza pata anaweza kuwa president mfiti because ametulia, hatuwezi jua anafikiriaga nini because hao wakuongea we know what they think, you know, tunajua tu wanafikiriaga tu sababu hiyo brand ya kutukanana na kuongea ili kuja sababu ya they were fighting more, you know. They were fighting more. We are the opposition. We are fighting. We are on the street. Huyu jamaa atatufunga mdomo. Tutakuambia vile kuko. So these are the guys when walikuja wakai pick up. Wali pick up sasa baka na matusi mzee. They just not only like talking about you wanakutusi, you know. Si politics anymore. Unajua wanakutukana personally. Personally unajua politics ni nakuaga na compare na crime. But they were kama wasanii you guys. Cuz those speeches zao zinakuanga very interesting. As in wanajua ku capture audience. Wanajua capture audience kabisa. Kina Titi Masparas. Cheki nataka kuona wale wana support Ruto ina mkono. Ile watu wanabambika you guys. I'll say mazeni very good artist. Because unajua in third world countries tumesafa mpaka the only thing tuna need I think ni hope. Na majamaa wanga wanauza hiyo hope. Unajua wakikam wasema we are going to do this and this. Unajua watu wanafurahi. Because unapata some guys in this city wenye hata change to your 5,000 shillings a month inaweza do a great thing in his life. Unajua apata kitu ngiri 5 kwa mwezi, you know, on top of ile tu yenye anapata. Hiyo ni upgrade moja. So akisikia tu we are going to do this na tutapunguza bei ya bidhaa, they believe it. They believe it because wengi ni manual laborers wenye unapata kazi 7 kwa siku. Kiangalia fare ni expert, unga ni expert, so anaangalia the only life anaweza ishi ni kukula na kulala. Na hakuna luxury. Unajua mwanaume ukifanya job unataka, you know, usikule tu na ulale, unalipa rent, una buy food and then do inaisha. Hakuna mtu anataka hivyo. Juu because sasa unajua wanaume wanaanza kwani unalipwa nini? Huwezi buy hata bia mbili go around. You want when guys say that you say cheki chukua na kuja. Niko kwa njia chukua na kamba. Watu wanataka kuenjoy. Kuna dignity fulani you know. So watu wanataka yani hiyo to change tu kidogo in their lives. Itakuwa fit. So politicians waga wanaleta hiyo hope na ina exciting wase sana. You guys would you flip from Musani to politics you guys? Ile skunda flip nasema ganda flip completely. Sitafanya ati ile mi bado na enjoy my fans. So ndaachana na mafans wako na watu wengine wana entertain. Mimi sasa niende kwa you know politics. Unajua politics na entertainment haziwezi guzana because most entertainers make fun of you know shortcomings the leaders. Kama hakuna mabarabara, kuna potholes, you find a joke out of your pothole. Because unajua comedy comes from pain. True. So ile kitu watu wanalia nayo sana, you make them laugh about. Na inawabamba sana. So kenda huko lazima utafute solution. So huwezi kuwa umetoka from this place to this place hivyo tu, lazima ukwe there's something more una offer in politics. I wonder how these guys will do kama former artists kina KJ Jalas. I wish them all the best today, lakini I wonder hiyo kazi ni hard. Hiyo kazi ni ngumu. Na nikiangalia like the last parliament kulikuwa na artist, kulikuwa na Jaguar,
there's really nothing alifanya kuhusu artists. I remember hata hiyo time alikuwa parliament ndio wasanii walikuwa wanapatiwa like 1,000 bob na MCSK. Like 1,000 na there's a guy mwenye pia anapata 1,000 bob. Na kwa hapo because yeye pia amo register. Na anapata 1,000 bob but si shida yake. Unajua si shida. Aimuash. Yeah, and then it's you. I don't even know that. So yeah, those guys should have done something. Yeah. KJ comedy is going down. There's really nothing. Naonagatua kwa UDA doing stuff. Anachoranga sana hivi akiwa kwa meeting hivi. Yeah, anachora cartoons and stuff like that. But I think wanafaa kupigania spaces kama vile Daga alipigania space ya wase wa stand up. Another guy akuje, we have a theater, tuanze kufanya sitcoms in theater, tunaenda kuona live. Ndio kuna studio. Unaona kama hii studio jamaa anaitwa jamaa kuna studio Atlanta. So jina yake kuna studio big sana. So you go there unapata ka building inakaa White House. Unakata building nyingine for example ya Kenya unaenda hapo unapata masets ziko mingi ziko tofauti you can do a lot of things so ukitaka ku shoot movie yako ya State House Kenya unatoa hapo unalipa una shoot at a subsidized rate or something like that. Hiyo ndio nafaa hiyo sana change yenye naweza sema inafaa kuwa any other thing ya kukaa chini kama committee hiyo ni absolutely nothing but politics. Hiyo ni politics. In fact hiyo ni joke. Stand up comedians wanafaa ku make that joke. Wanafaa ku make hiyo joke. Wanafaa ni kama uende kusaidia footballers by forming a committee. True by the way. Footballers wanataka uwanja. That field watatumia ku practice for their matches. Hiyo ndio help football. Lakini sasa ukisema maplayer wa Harambee sasa ni kama tuseme for example kuna study Kenya. Useme maplayer wa Harambee wacha tuchukue Mariga Oliech. Hiyo ni committee kwanza mkayapa hivi chini kwa hiyo committee and then tunajua sasa mkimaliza nayo story wa mafootballer wote watakwambia shida zao zimeisha. Hiyo ni joke in its own self because huyo jamani kama anaangalia na wasanii ni mafala. All I have to do is pick 3 guys and pretend I'm doing something, I'm doing something. And then since wa Kenya ni mafala lakini hiyo ni joke kubwa sana. Because niulize what does the committee, what is the job? Itasaidia for example mtu kama Crazy Keneta msaidiaje? What is the direct impact? Watamfanya kuwe na fan base? Ama how is it going to help? Like what are the action steps? Action steps ni gani? Because we are living at a time where anyone anataka kusaidia the Kenyan youth. Anyone, kama ni committee, kama ni president, kama ni parliament, the only thing you have to do is make sure internet connectivity for the whole country. Because tunatengeneza content sisi wenye. The only thing we need is for connectivity to be affordable. Affordable na iko kwa whole country. Hii podcast ukipiga anyone anywhere can watch it. There is no problem your network. There is no problem your internet. And you're right because hata when I'm uploading this thing inatumianga do mob. Inatumia do. You have to keep buying those 1 GB. Those guys podcast ni 8 GB. So can you imagine uko huko Luandeti katikati. Haileti. How the heck are you going to afford to support mtu kama Ababu na Mwamba anasema anaweka committee na Kenya hakuna internet. Na people are doing podcast. So this committee is supposed to provide internet that is going to help guys, mali wako mali hakuna connectivity. It's not going to do anything, kama wanataka kusaidia wasanii, just make sure the connectivity is 100%. Ama 80, wacha ifike 80%, the whole country. It means anyone making music can upload and make some money. Anyone doing comedy can upload and make some money. Anyone, because kama only urban centers ziko na hii service, then it means urban centers ndio kutakuwa na entertainment. Na urban centers kuna kuanga na a lot of things. Unajua wale wasi wanaishi in urban centers wako na entertainers from Europe, in America. There are things they watch. So utapata if they're watching anything local ni very very few, like 2-3 podcasts kutoka hapa hivi Kenya. But huko mashinani they are going to watch everything because kutakuwa na podcast za Kikuyu, za Kiluya, za Kikisii. People are going to do things because nikiweka the whole of Kisii is covered. True. The whole of Marsabit, the whole of Isiolo is covered. The government ime provide
the internet, you know, hiyo ndio platform ya wasanii sasa. Yeah, very practical. Very very practical, because kama ni channel, I can have my own channel, I can make money from views if the government is serious. But if the government is not serious, ita pull move kama za committee. Unaona? Committees zilikuwa zinaformiwa na Moi when I was 4 years old. Kumekuwa na wizi kwa kocho. Moi ndio alikuwa na form committee. There's no way Ruto anaweza kuwa president wa digital era na form committee. You know, because even groups are digital. WhatsApp groups, people don't meet in bars anymore kwa wedding. Kuna committee, now they just meet on Zoom. Hakuna committee hata ya matanga. People meet on WhatsApp. Unasema kitu na nasema kuna mtu mwingine akona maoni, someone talk, as in hakuna haja ya watu kuenda pahali kukaa chini 2023 na unaambia wa Kenya sasa wasanii tuko na committee. Sasa hii committee tumekaa chini tukaleta watu kama 8. Sasa hii wasanii leta malalamiko gani? Provide internet for Kenyan youth. Kenyan youth know how to make content. Subsidize even the cost of a phone. So that's a good idea. Nilikuwa naangalia juzi wameniwekea taxes on my salo. No. On you know this online things. Kuna taxes kwa ukipata do unatandikwa na tax. Sasa unaona president is trying to help the youth by introducing taxes huko. Unaona kijana mwenye ako in college making because what I believe is taxes are supposed to have an age, kama sijakosea. Kama wewe ni kijana, for example my boy ako 10 years, akianza kumake content anaanza kutaxiwa. Unaona? Can you imagine? Anaanza kutaxiwa. You guys taxation, you guys. Na hiyo tax sasa nitaanza kuexplain ya mtoi wangu, you can't get all your cash because the government has to get it taxed. As in online kuna so many young people who don't have IDs, you know, and they just need some money. Hizi taxes wana introduce, unajua wanakaa chini, sijui nani, Ruto anakaa na watu wake. Vijana wako wengi sana kwa YouTube. Alafu si ati ni do mob, man. Like they're taxing you na ni do. Is ni do less. People are making like 4,000. 4,000 unapata gavi imechukua like 1,000. So unapata wamekaa chini, we are helping them. The only thing kwanza watu hizo taxes ziko kwa like the channels, guys were being paid by Google, these international companies. Because these international companies wanga zina follow sheria hapa kwetu. So tutajua kama gava inasaidia ama haisaidii, ama at least what try kuangalia the young creators, because like my son wants to be a creator. Na siku wana plan mtoi wangu aanze kulipa tax before 18. Na ataanza kulipa tax before 18 because as in there are no regulations. Ruto alikaa chini with a few clowns, wala wanakuanga hapo Itumbi nani, hizi YouTube channels zinatengeneza more than $1 billion per day. Unajua hivyo ndo wanaambia nani. These guys are very very ignorant. Wanakaanga chini, they come to the president, YouTube channels zinatengeneza $1 billion per day, introduce taxes. Wanakaa chini a few guys wenye hawajui anything about everything, wanaandika tutaweka tuta-introduce baka VAT. You know, Facebook iko na VAT, nilikuwa VAT kwa Facebook inatoka wapi? Can you imagine? Ilikuwa it is very very strange that generation ndogo yenye imesuffer from the crimes of the older generation ndio inakuja kutaksiwa the most. True. Na hawajaanza hata their lives, you know. Na wale watu walikuwa you know the older generation wana nini tu, you know, washamaliza kuishi their lives, wameishi mtu ako 50 60 ako sawa. But these young guys who are trying to start a podcast, a YouTube channel, you know, audio podcast, trying to do music on YouTube, comedy on YouTube, those are the guys that gava inaanza kuattack, you know. Those are the guys, ukiangalia the artists wenye wanafaa ku stand up na waseme this is wrong are the artists who are being employed in committees, you know, because that is not something to go to a committee. Ni kupatia tu gava ultimatum, this thing is unnecessary. Wacha mavijana watengeneze do, because kijana mdogo akitengeneza do, hiyo do immediately inaingianga kwa economy. They don't save. They don't save. Guys who are 20
we start making like 100,000 at a ball, bro. With the hand to As in, mouth, you the guys. guys who save are the old guys. Umefika 30 ya. So hata watu wengi wale they sell outfits wanatakanga kuuza zama the young people because they buy them all the time. True, they spend ukiona your trouser they spend. So ukiwa overtax they won't even spend the money. They won't even spend that money. No, it's sad. No, what you've said makes sense. You guys. I mean, niliangalia juzi, I was taxed a lot of money from you know, I have a website inaitwa justrapcha.com. Oh, okay. Una posting ma article nini? Hiyo ni website yenye it's all about reggae. Tulianza na a few guys from Jamaica. So I ran from Kenya. But niliangalia taxation iko because it runs ads. Google ina run ads alafu sasa ukipata check wame deduct tax moja serious. They are deducting from Facebook. No, hata mimi juzi even from YouTube channels. They're doing the same to everyone, and they are increasing it because our mavijana wadogo they are not very, you know, hawajui sana stories za taxation. Si kama the older generation. The older generations unaona watu wanateta the guys who have cars, Range Rover, sini ama Buddha. Mafuta ikiongezwa wanapiga kelele sana because they know taxation. Lakini ama vijana wadogo haoni ni kama ni kitu, na gava ina take you advantage, na hii gava ya Ruto naona imechukua a very very bad, you know, move kuanza kufanya hizo makomiti because the first thing tutaanza kudu ni ku make jokes ya vile wanadu kama Moi because they are very very similar to what Ban Moi was a disaster. Moi alifight art to its foundations because art ilianza ku grow immediately Moi started becoming weak, art started blowing up. Ilianza ku even music ika change, tukawacha hizo mawimbo za baba music change. There was rap music, there was hip hop, unajua people started doing reggae. Watu wakaanza kupiga kama ni hizi maohangla, unajua, but Moi alikuwa ameweka rigid, na Moi alianza na hizi stuff za makomiti trying to control art, unaona. Sasa unaona Rapcha is the biggest stand-up comedian, let's give him a job, you know, because Rapcha is the only guy who can talk about the problems of the artist. Let's give him a job and then we're going to solve that problem. So even they want to do that's what these committees are designed to do, because even though Moi alikuwa anazidu Moi alikuwa anaona kama kuna hao bandits, there's a committee, you know. So kulikuwa na committee ya kila kitu. So what it means msiniulize, ulizeni ama committee niliform. Na hiyo committee haina responsibility, ni commit kukunywa chai na kwenda home. So hiyo problem ame-stall because ma politicians wanga kazi yao ni kustall. They take their time election cycle time, and then ikikaribia like 2 years they start talking about it. Apana pesa ambayo ilikuwa imewekwa ya hii huyu kwanza tumemtoa. They start firing guys. The guys who are in the committee guys, hawajui they used to be check hawajui hiyo kazi yao. Sasa nimewafuta wote, na nikirudi kazini nita institute a new committee ambao sasa watachukua hiyo mamlaka. Mzito nakwambia inakuwa ni Oscar winning performance. You guys, true. Ukiona vile majamaa watu they're going to fire everyone in that committee when it is time for elections. And then when they win they're going to do another one. Na kwa every department that's what they are doing. Kwa football, kwa boxing, ni maana committee mob sana. Everywhere that's what they are doing. Everywhere ikikuja mpaka ya this businessmen on the streets wanaanza unajua sasa ni committee. They are this is a government ya 1980, unaona, the 80s, because hizi stories za committee hata time ya Obako azikukua. Nakumbuka Obako aliform hizi ma agencies. Obako atakuwa na hizo committee, you know. Obako alikuwa na solve hizi ma issues. He was forming agencies. Unaona ka NTSA, very effective agencies. NTSA, he had specific agencies, you know, working on those things, not meeting to drink tea. So I think kama wanataka kusaidia art
me, according to me, internet is the only solution. Yeah, because the silver bullet, once mtu anaweza get your content, it means you can get paid. Yeah, true. Because kama if someone can see you, kama vile umesema umetoka Western, you have like 1,000 guys when wanapenda your podcast. You have 1,000 guys who watch you, because they have access to the internet. Unakuwa another place like Nairobi, you got another 1,000 guys. Unapata you get by. Unaanza kumove because the government imefanya what is supposed to do. You know, kuweka hizo structures za kumake sure internet connectivity iko bei rahisi na iko the whole country. Because these guys who are, my mom is on WhatsApp. That's the only ayuko Facebook, ayuko, that generation is not spending on bundles. The generation spending on bundles is this Instagram and TikTok. So kama serikali inaweka these committees na huku inaongeza bundles, then ni gunia tunaweka pumps. Ni kama tunachezeana, watoto kujeni, unajua ile game ya watoto nyara, mnatupiwa keki and then kanaanguka, nani ameokota? Ni mimi nimeokota. And then anaambiwa gawia hao wengine and then they leave. Ati watoto nyara. Unaona, because kama hii young generation ya TikTok, those are the guys who are buying MBs. Those are the guys who are, hata utu today mtuko in their 23s, ukitaka kumkatia vizuri mbaye MBs, because anataka ku-upload, you know, and to go to the whatever TikTok they do, ama Snapchat, na wanatumia a lot of MBs. So kama wanataksiwa sana, then gava haisaidii youths, inanyanyasa youths, because our youths ndio, they are not yet employed. They are now getting into the job market, because ukimaliza chuo unajua tu. Hata watu wengi wanauza vitu online. Yes, watu wengi wanauza vitu online. Kuna digital shops. Yes, and then there's another big group that are in the Uber business. You need internet 247. To run Uber, you need internet 247, because I can only get you online. Na hapo ndio mahali wameongeza a lot of wameongeza internet, imekuwa very expensive. And then nilikuwa naona juzi walikuwa demonstrate, because your company ina take a lot of money, percent iko very high. Yes, 18%. So the only way unaweza wasaidia ni reduce the cost of internet, because niko na maarifu wenye wanafanya job ya Uber, and anakuanga tu, you know, ukiweka kama hii nini yako podcast is going to watch it because ako online. Ukitoka online umefunga ofisi. Unaona? Ukirudi online umefungua ofisi, unapata request. Someone calls you, I want to go somewhere. So wamekuwa waki gradually increase the price of hizi bundles. Ukienda kama kama wewe ni mtu wa kubai ma MBs, leave alone kutumia wifi, hapo ndio utajua what it means. Trigger 1GB na nyonyo ni kama ni hiyo so 1GB ni so hiyo Fanta kitambo hiyo so inaenda. Mimi unajua kuna time nilikuwa nasema man, wacha ni buy 1GB, you know, iko na 24 hours, naangalia hiyo time haimalizi hata 5 hours. Ukiingia tu Instagram maybe mazini haimalizi hata 5 hours. As in they are putting the whole baggage on the youth. Now the youth are trying to make a living from internet. And the other youth hawezi waka afford the internet because it's too expensive. Unaona, boy mwenye ako 19 hawezi kuwa online unless kuna wifi. Hawezi afford, it's too expensive for them. Too expensive. So the fact that Ruto na Gachagua na Babu na Mwamba, they are forming these things, forgetting of vile wanaongeza nini, hiyo ni absolutely nothing but politics. Na ikikuja after 3 years wase watakuja kujua hii ni politics, because wase wote watatolewa and then they are going to use that to campaign. Vile tu umesema Kisiangani, huyu mtu tulimpatia kazi, nilikuja kwa hiyo ofisi nikapata hakuna. Yani they start making politics out of it. Baka sasa wanakunywa masoda, wanakunywa masoda, ni wanawake. Sasa they remove the blame from themselves. You guys wana mudslinging you guys. And then wewe unakutana na mafans wako, so you're gonna go back to your fans. Sababu where are you gonna go back? You're gonna go back to kitu inakwanga sana. You're gonna go back to your fans. Yani umerudi nini mtana, hakuna job umedo hiyo. Watu wanakuambia hata hiyo content yako mzito jo, hatutaki wewe ulikula pesa bla bla. So kana ni yako wapi sasa? Jago kwa wapi sasa hivi? Jago hapo nowhere to be seen, you know. Hata hizo songs zake aziplay kwa radio, bana, because
ukiplay ngoma ya Jagu anavuka boda, kuna mmadha huko ni huko Starehe anasema huyu alininyima bursary, huyu ni mwizi, huyu sio msanii, huyu ni mwizi. Akimwona na Gachagua, huyu jamani alikuwa anafikiria ni msanii wa nguvu, kumbe ni mwizi. Because these bursaries hawakupata, they got no roads. The artist got nothing, because kama kuna watu wangeleta change ni Jaguar na KJ. But ukiangalia KJ, kama juzi nilikuwa namuona kwa TV, alikuwa anaongea tu stories za UDA. Ni kama KJ anafaa kuwa anatuambia hiyo committee inafanya nini. Yeye anaongea stories za UDA. You see this ODM demonstrations. Amekuwa hiyo kitu alikuwa kuna watu wanafaa kuwa wanaongea demonstrations, because their history is they come from maybe walifanya political science, wakakuwa MPs, but where history yako you came from entertainment, ukakuja tu. So arguments zako mob zinafaa kuwa zina lie on wasanii wanafanyiwa nini. Because sioni vile internet inakuwa expensive, na tuko na guys like Jalango. See, one of the things zenye zilifanya akachaguliwa is because akona very big following. Yeah, true. So campaign yake ilikuwa ina run pia online. Ilikuwa based on his artistic fame. Artistic fame. Hiyo following imecome because watu wanaweza afford internet, you know. Lakini saa hii one of the commodities ambayo ama one of the services ambayo ni very expensive in this country is internet, data. Na data ndio, as in, if you kill that, you have killed the young generation. Umeua kabisa. The young generation imedie. Mtu yeyote mwenye come through kusema mavijana at least wapunguziwe, because when you open an account there's age, sindio? There is age. Ile time nilikuwa nafungua Facebook iliniuliza my age. You can always tell this is an underage. Ako 16. Why are you piling more charges on this guy? More charges on him. As in, he's paying more taxes than his father. At that age. Yeah, at that age. Because I know young people who are on TikTok, children, you know, around 17. Hawana ID bado. And they're making good content on TikTok. And on YouTube. Na hao watu hiyo wanalipa taxes na they are not yet even legal age. Hawajafika legal age. Because I don't believe account ya mtoi inafaa kutaksiwa. I don't believe that. I don't believe, because ni kama vile tu wewe ukiwa na mtoto unakuwa unampatia pesa like a parent. Akiwa 14, hiyo pesa gava ikitax, how you gonna feel as a parent? Ati daddy ulinipatia allowance ya 200, but sasa imebidi sana nipatie Gachagua 30 bob because I was KRA wamenipigia. Cheki wakachukua hiyo 60. Cheki ati nani? Unaweza kudanganya this small kids kama wenye walikuwa kwa television, hizi what do you call them, these programs. Hizi kina machachari. Hizi kina machachari. You know, walianza kutaksiwa wakiwa children. Seriously. Kama Baha anafaa kuwa on the forefront of that committee, because Baha amepay taxes akiwa baby and all the way to akimba yuga akilia. Akiandika mabarua mazi. Yeah. So I think hapo hivyo kwa internet, kama that's dope stuff, man. Kwa internet kama fanye wewe so you're doing a podcast. Kuaga una update wase unawaambia data. Juu mimi every month I have to buy data. I have to get off Wi-Fi, go to *544# and buy data. Unajua ku upload for example this podcast, huwezi upload na Wi-Fi. The speed is too slow. So lazima you get off the Wi-Fi and then you buy data. So it costs money all the time you're uploading, you guys. So that's true. So you guys, sijui tumechapa how long? Sijui kama tumechapa 2 hours. I think tumechapa 2 hours. Tumebonga mzee. At least tumeongea tu eja. Mimi sipendangi hizo masters zinakuwa kama interview. Cheki sasa ukazaliwa lini? Bwana Kibe. Lakini sasa stand up comedy inaendeleaje mzee? It's been a long time mzee. You guys just tumekuwa Mombasa hivi. Can you imagine Mombasa wasaona kama show man? Manzee jo stand up comedy like mimi unajua, as in dream yangu ni stand up comedy ya Kenya industry ikuwe at least kama ya SA. Because there's gonna be changes, because kama hizi vitu zenye naongelelea I can talk about them on a stand up comedy show and they're gonna be extremely funny. Because people can see the they are going through it conmanship in the Ruto administration. The conmanship, because
once you make a product unreachable to the target audience, then you have killed that industry. Automatically you have killed the industry. And that's what they have done. They have made data expensive for the teenagers, so the teenagers cannot benefit by making content. No, hopefully this podcast will go far. And that thing you've said has really made sense. I hope is a committee will watch this podcast. You can check it before we continue. Let us watch this podcast. Check it. What are the lessons learned from the thing that Rapcha amesema hapo? Let's write it down. But you guys, I tell you what they'll do wakiwatch. They'll form a committee, you guys, to implement hizi vitu nasema. Lazima. Check it. Let us form a committee to implement. Unajua nilikuwa nabonga na mdama ilikuwa like a month ago. Walikuwa na try to get some bursaries for some, I think tutoyu uko Ocha, tunaenda chuo, so walikuwa na some difficulties. Nikamwambia don't even attempt to look for a member of parliament at this time. Na kuna member of parliament wako Kenya, wako Portugal, Spain. Wanajirudishia mwili shukrani. Mwili narudishiwa shukrani. They have Brazilian strippers. Twerking you guy. Unajua wale makutwako one butt at a time. Check it. Ai naweza. Wacha niseme nimekuwa voter for how many years? Unajua mimi the first time Raila alikuwa ana run for office ulikuwa 6, ndio? No. Ulikuwa 16. Mimi nilikuwa 17. 97. Most likely. Yeah. So 97. Yes. So nilikuwa chuo bado. Singeweza kuvote, but it was an election. I participated. You guys hold on. Hiyo story hapo. Antu nini ya mwisho? Check out. You guys ulikuwa unasema nini sasa kabla nikuinterrupt? Wanasema kuna kitu nilikuwa nasema. Tunaongea story gani tu sasa you guys? Tunaongea kitu very important. No, ulikuwa unasema vinyama Mpesa yao na travel vibaya sana. Wako Portugal and Brazil. So my mom and my aunties and some of my cousins, they've been looking for bursary for their children, watu wadogo. Wamenipigia simu. Unajua vile watu wanakuanga, mtoto wetu ni mtu wa media, acha tumuulize. Kuna heda, hakuna connection. Nikamwambia my MP walikuwa wanasema 97 niliparticipate, lakini sikuwa voter. So hizi elections zote at least niko na nimepick up ka pattern ka vile kuna kuanga. The first 2 years are not the best years to ask for help from because they don't need you. Because most of them are calculating the loss. Wamechoma au hii ndio time unaenda unasikia wewe unajua niliuza shamba unakuja kuniambia mambo ya basa. Niwaambia mheshimiwa sio unatumia do yani unajua nilifunga biashara yangu. Niwaambia relax anakujamia. So this time they're trying to calculate how much money they spent on the campaign. And then the guys are breathing down their necks, the campaign manager, because in 2 years time wanafaa kuanza campaign for the next, because if we spoil in 2 years time, the guy you're competing with on the ground 2 years before. Yes. The guy on the ground already. I think I saw na monitor hoja mami. Cheki jamaa amekuwa wapi? Jamaa huko Mumias. Mapema ndio pesa. Kuja wewe uko Nairobi. The ground running. The ground is running. So uko Nairobi unasikia wameshaanza bro kuja hizo. So they are on a tight budget to do these things kama ni barabara or whatever they promised, and then they have to run the campaign for next kama kuna time watu wamekuwa complain wanasema campaigns za president the previous year before Ruto zilifanyika for like 4 years. Yeah, true. Wamekuwa complain wakisema this politics. These guys have been campaigning. It's campaigning and campaigning. Sababu ni kama walitambua mapema ndio pest. So the best time to get help the third year. Hiyo time watakusikiza. The third year wataanza kukusikiza kidogo. Kama wataka kubenefit from a politician, hii nimepick from all those elections. The fourth year, the third year is the best. Coming to the fourth year. So ikifika the fourth year,
akiweka ile committee ya wazee wa kijiji uko hapo because you have to position yourself very well. Kama ni hapa hivi maada umeshaambia mheshimiwa mata iko sawa nimelainisha yani, and then unamleta anatembea kidogo to the shops, you know, watu tu wanakuongelea watu wanakuongelea. So this is not a good time. It's not a good time to go to the governor because most of them on account losses. Now can you imagine when walikuwa na run na hoja hawakupata hizo seats? Kuna wase mimi najua wase fulani town fulani ni sitaki mention hiyo town because utajua wanajua you guys also wamefunga biashara yao you guys. So many guys. You guys budawa alikuwa na run msaka hata you guys. So you guys they are fungaing their biasharas left right and center you guys. You know, one of the things that kumiss ni tragedy. Ni tragedy manze. Kumiss ni tragedy. Sasa mimi naambia ngao sasa ukitaka kujua running for office is expensive. Chukua tu ward, not a constituency. Just a ward. And then don't talk to anyone. Eka tu poster peke yake. It's going to cost you a lot of money. Eka tu posters. Kuna wasiwa hapo nini No. Kuweka poster ni do. Okay. Yeah. Alafu pia sinajua kuna unajua venye every area inakuanga na ka kingpin. Yes. Kuna sasa au lazima uongee nao. Ndio. Hawezi enda tu na poster? Hawezi. Itakucost a lot of money. Sasa ukifungua mdomo, that's like double what you used on the poster. Because ndio watu wakusikize lazima waorganiziwe. Na hiyo organizations ni money. Nakuja Kisiangani nataka watu kama 200. Wewe unanipatia budget. Unaambia mtu mmoja ni 500. Wewe nipatie ndakulete. And then you give them. That's one meeting. Yuko unajua sasa bunge wa nini wanalipangwa? Wale wasetao ongea. Bunge wa wananchi. Na boy yangu aliingia yuko alikuwa nakula 1500 per day. Hiyo kitu ni fit. Hiyo kitu ni fit. Cheki mimi Kenya nasema ni Raila simpendi. Na wacha nikuambie the reason. Shaka jamaa maze yako passionate aje daily na history. Kumbe amelipwa. So anaenda kufanya postmortem. Those guys they go meet in some office wanafanya postmortem. Nasema hiyo story ya Raila ukuichapa vile tuliagree. Ungeileta na hii side. Alafu unapewa 1500. Kesho yake unarudi. Kesho yake unarudi. Huyu Wetangula awache uchinga. Wetangula unakongwa na pipi na ndio unaomba kura. Haya. Tumekwambia wewe sasa hiyo kuna jamaa labda anataka kusukuran for senator amwambie endo udunge Wetangula. Ati aya. You guys that is so funny. The most passionate guys in Kenya are Luyas, you know? Na mimi unajua nilianza accent ya Kiluya. Nimesikia kitu chapa. Na nasema gamlunje the thing that I love about Luyas is they strive to speak proper Swahili. You know? Ile yenye shule. Hiyo unajua sisi wengine uorganisheni. Hata Wajaka, Wasapere, unasikia ndio ni Mkikuyu but ni share. But Luyas, you know, they strive to follow that. Kama vile ninavyowaeleza. You remember they walikuwa wanaandika insha. That's the way they talk. Ilikuwa asubuhi na mapema nilipoamka. Alfajiri. Lazima alfajiri. Ili mradi you guys. Vile uchama alingatuka kwa uongozi. Cheki ngatuka. They use those words. Wanatumiaga mzee. Lakini hiyo aya imenimali. Take it aya. That is a loaded statement. That is a loaded statement. And they are very passionate and when it comes to politics, they get excited by politics because unajua politics inakuanga the guys from western region nasema Wajaluo na Waluya, they're very passionate because when it comes to the struggle, hiyo time ya Moi na time ya Kenyatta pia, it is politician from this region ndio walikuwa na die, you know. Hata before our right? Before our they like I think 80% all the assassination, Tomboya, you know, Masinde Muliro, true. Most guys from that region they got killed. So it can build up your momentum ya tunaumizwa because I remember tukiendaga demonstrations nilikuwa na beshte yangu
kama nilikuwa nakwambia Raila nilienda 97 we were being given like 50 bob to we were teenagers, unajua 17, so mnambo mwingi I remember your time tulikuwa tunaenda nini ma rally za Raila unapata kulikuwa baka na saying wacha tuwe because there was that feeling that politicians from the lakeside na western they get killed a lot, you know. If you rise to the top, na Raila alishikwa, he was in prison, you know, and then his dad alifanywa mateso, you know, the other guys pia walikuwa na mateso, Achieng' Neko, you know, all those guys, you know. So ilikuwa na hiyo story because there was a guy alikuwa anaitwa Jacob Ouma, kwa tunaenda naye kwa besha yangu mbaya, alikuwa na muingezo wa feelings jeshi upega risasi mliwata mbaya huwa anaingia in character mbaya and then when he says that the other guys pia wanaanza wacha uwe wao piga risasi, so you know there's those called war songs zile to lift the spirits of the guys who are low gone because so by the time unafika Uhuru Park every spirit wase wako charged mnaenda kutafuta change you know, and it ikikuja kwa protests utapata the guys from those areas are very passionate because of that history their leaders being attacked and killed watu kama kina Rao, James Orengo, they all arrested wote walishikwa Rao anasema ngali ka prison and then he had to go to exile. So hata hapo ndio alipata shida ya macho you guys. Ni kweli because story ya Matiba sije kudungwa mercury na pia Matiba pia the walipitia problems. JM in the 70s was killed. Wenyewe walikapitia you guys. Walikapitia so ili build up your spirit that's why unapatanga watu wanakuambia ukienda Ukambani watu wapendi maandamano because what they have not felt the raw power true the long hand the long hand because I remember in the 80s and 90s there were areas ambazo zilikuwa ziko unajua this western region places kama Kisumu, a lot of police officers so the guys when you all grow up kwa hiyo system standing up for the right ni because unashindwa police wanakam in our area because makara wanakam na mjaanza ku protest unaona malori zinakam watu wanataka nini malori zinakam tu because I remember kuna wase walikuwa wanatokea kwa TV vile KTN ikaanza kuonesha wase opposition wase walikuwa wanatokea kwa TV wengi bwana tumesema lori zinakuwa kwa lori kama 70 na hakuna mtu ameandamana sasa tunashindwa wanapanga kutuua usiku ama ni nini lori kwa mtaa so guys walikuwa like what the heck is going on here because like pia ukiona hii base yenu kuna like a whole convoy pale like watu wanatupangia aje you guys it's like wanangoja mwanze and they deal you guys must so I understand the passion, I know where it is coming from na in the 90s hata nikimake any joke yenye nabonga like a Luo guy I make sure I bring in that pain for it to be funny you know because there is that pain of viongozi wetu wameuawa kuna pesa yangu anaitwa Eric na tulikuwa naye kitambo job pali na ashaniambia the same thing that wajaka wamepitia pain fulani mzee their leaders have been assassinated hata nini job there's a time even going up in rank job because when mjaka mazee upandi rank let me tell you what happened unaona after hizo stories zote za kuvurutana there was an attempted coup ilifanyika Kenya and the guy just happened to be a Luo guy Ochuka so hiyo ilileta hiyo story yenye unasema ilikuwa majamaa first of all kazi ya security ni ngumu sana upate watch mjaka ni ngumu sana kuna dem fulani she's my ex so budaka alikuwa accountant uko KDF those days ilikuwa iko inaitwa KDF so msee alikuwa tu anaenda job anasoma tu gazeti hakuna msee anampa job alikuwa tu anakaa hapo anasoma gazeti yake alafu anaenda home because I don't know kama saa hiyo stigma imeisha in the military but there was a long time wajaka wako wanapata job huko for a long time you know because there was that story that they're gonna you know bring a coup or something because of what happened so ukiangalia even
politics ina affect politics sana because watu wakifungiwa what do they stand up for their rights. They stand up and start talking. And their leaders wamekuwa behind them for a long time. Tu kama Rao amekuwa active for like 30 years, for a long time. Mudavadi pia amekuwa active for a long time. But I hope kuko na change fulani you guys going forward for everyone, you guys. The change that is going to be, I don't think in the next 5-6 years. But I think internet 10 years it cause revolution to fulani. Internet to change everything, because even campaigning I think where it will fika hata sijui kama memory yangu bado iko hii podcast itaendelea ikwe audio. Your memory itajaa. No, itajaa, you guys. Inakuanga nakaa 2.5 hours. But just to start landing the ship, the plane, I think hata campaigning watu wataanza campaign na internet. Yeah. So kuna mtu mwenye anakureach through the internet. So you don't need to go through all these brokers. So I think your revolution it will, and then you see it's cheaper. So mse mwenye ana hizo resources za ku bribe and pay all these middlemen, anaweza campaign to directly reach voters wake na ingie job. Kama nilikuwa nakwambia ya posters, that budget will be slashed because of the internet, because you can articulate your policies. Unakatu hapa na hiyo lights zako. And then another thing, politicians wamekuwa na same issue kama artists. Very few of them get airtime on TV, they complain a lot. They don't get airtime on major platforms. So internet ikilipuka, kama nimekuwa nikifollow a lot of politicians na wanatoa sasa news the constituency through their Twitter and watu wanaenda mashinani wanaambia watu please follow me, and then you're going to see updates on Facebook. Na alafu wanaenda live sana siku hizi. Wanaenda live kama MP wa Kikuyu Central, wanaenda live, there's kama podcast kama hizi ziko. Kuna channels ambazo zinafanya music, because ukifanya music na Kikuyu it's very easy to do it online, because copyright here are strict as kufanya music ya US. Because all you have to do ni kupigia Samido. Namwambia all you have to do ngoma yangu Samido, namna gani unanitolea muziki copyright na vile nimekusupport Samido, acha ujinga. Wewe ni mtu wangu. Mtu wangu. Anakuambia ni channel gani? Check, tutatoa hiyo strike immediately. So it's very easy to run a music vernacular on YouTube, because I have friends who play music na wananiambianga the challenge is just talking to the guy. Unamwambia unaenda kwa ocha. Samido anaenda kwa Nyandarua. Tupokuja hapa tuko na channel. Unajua Sapre ni wale wana biashara. Tuko na channel ya YouTube. Samido amekuwa akituharibia kazi. Sababu kila saa tunapata strike. They report you to your mom. Mother anakupigia you guy. Atitoa strike ya hii channel. That's the only challenge uko nayo. Hakuna any other challenge. But kama una play hip hop, unajua ukipata strike hiyo ni distribution companies na all of you. So I think kila kitu itakuwa easy, because even these great social leaders kama kina Samido and these other guys wanafanya Kiluya na Kijaluo, they have a very big fan base. Na wanatumia hiyo platform kusema ni nani wana support. Kama unasimama MP na kuna maartist unajua kutoka hiyo region, they're gonna stand with you. Na imesaidia watu wengi sana, especially 2022. So many guys ambao walishikwa mkono na the big artist, they actually made it. So you guys, maze, cheers man for coming through, by the way. Wazi mzeya, you guys call one time ukasema unakam. You guys even ndo kuko mzeya sasa nilimambika mbaya you guys. Podcast sasa unajua is the future mzee. Na sasa sisi unajua we've done our part on TV, No, but they big up to you guys. You, Muaf, Zach. Iko nini? The whole crew, you guys. You guys come through for this podcast. Mbaya. Mzee Jo Muaf Jo ni one of my best friends. Amekuwa my employer, amekuwa beshte, amekuwa business partner.
tumefanya na vitu kibao sana you know. Shout out, thanks man. Thanks your spirit nimeona ni mimi going forward hata mimi msana kama hapa lazima niende hapo mbaya. Jo hizi ma podcast is like unajua tunaweza tukasema vitu zenye kama vile wanasema ni taboo topics, you can't discuss them hivi but kwa podcast unaona watu wanaongea na hii kuanza kuongea is what people want. Sababu unajua generation tukinyamaziana alafu nimeona hii podcast hii majority of the audience ni men so many of this and they are young like between 25 and 34 so most of these young guys are looking for people to listen to because naweza sema kama hiyo story nimekuwa nikiongea kidogo in other platforms about empowerment vile naangalia the boy child, the guys they are looking up to, most of them, you know, even the girl child, the people they are looking up to is a generation filled with hate, you know. It's not about being a man, it's about hating women. It's not about being a woman, it's about hating men, you know. Nah, that's not the way to go. Because men have a role, na women pia have a role to play in society. Now once kuna hate, it means they can't work together, you know. Now if they don't work together, society itakuwa broken. So I think pia the young people unajua wanajaribu kuangalia who to look up to, you know, especially the young men, pia the young ladies pia so the more podcasts zina come through itakuwa fit because ita break iyo barrier because I feel there's a lot of hate, gender hate. I don't know where ilitoka wapi but si tukigrow up tukiwa wadogo ilikuwa tu love lovey dovey Chucky, I can't get you out of my mind. Mzo unaandika hizo lyrics unatumia demo unaichapa ka koloni you guy. Cheke cha. Mimi jo niliziandika jo love letter. Hakuna hata moja ilirudi jo. Nilikuwa naziandika jo I'm gonna do nini for you. Anze nilikuwa naziandika and then sasa hiyo na change handwriting. Naandika pole pole hiyo G. Inakaka Italy. Melala hivi. You get it? Hiyo G manze inalala handwriting. The only thing nilikuwa napata ni can imagine dem anaingiana na huko hapo on the spot like anaingiana through barua yako. Barua pepe. You guys know sana. You guys cheers man. Blessed bro. I'll invite you again you guys. Yeah, need anytime, you know. Need anytime. I think hizo stories zinaweza bamba sana. So you guys see you on the next one. Cheers bro. All right.